И сега. Дори той спомена и в предното видео, където гледахме с Джейми Оливър, той спомена за Найджела Ларсън, как и тя добавя една лъжица мисо пейст в бульон. Така че, дори сме се срещали леки. Нека да чуем. Виждаме, нали така? Да, виждаме само това. Готово. Пускам. Yes, another British chef making Asian food up. British English. Uncle Roger gonna review Nigella Lawson making ramen. Okay, this is the name, Nigella Lawson. Тя може би е известна готвачка там в Англия. I'm in no mood for that noise and chaos of a noodle bar, so I make my own. Oh my god, her face and kitchen so pretty. Nigella Lawson is Pretty. Okay, beautiful. MILF. Mother, I like to fry rice. Okay, MILF по принцип друго означава, но той го каза доста интересно. Mother, I like to fry rice. Майка, която обичам да пържи рис, райс в ръка. But can she make ramen? Let's see. Before we start, do you know my nephew Nigel have his own podcast channel? And sometimes he review things also. Like this one, he review a Chinese dating show. Go check it out. He trying to follow Uncle Roger footsteps. Let Uncle Roger know how he do. Go watch and subscribe to Rise to Meet You podcast channel. Окей. До тук разбрам, нали? Да. Структурата е същата. Там също обяви за неговия непи Найджел, че има нов подкаст относно hate crime. Нали, че е бил punched in the face. Okay. Тук сега обяви, че непи Найджел, което е второто му персоналите, има Rise to Meet You. Заигравка с думите. Nice to meet you, Rise to meet you. Подкаст, go check it out. И общо взето използва същите думички. Link in description. Go click it. The same thing. Go click it. I've been told in no uncertain... Hiya, just that video. And I already see it BBC. And also, why she hang all the colander from the ceiling? Hiya, Nigella, you millionaire woman. But you can't afford one drawer. Hiya. terms. Drawer. But you can't... Drawer е чекмедже, шкафче. Какво? Drawer, чекмедже, Чекмедже. Идва от там, че draw, нали, придърпвам. И също така и рисувам, да. Но draw е като придърпвам. И drawer, нали, самите шкафчета, рафчета ни ги придърпвам и те излизат напред. Така че как може да милионерка си пък не може да си позволиш едно шкафче за всичките тия неща да висят. Отгоре, да. Okay. Afford one drawer. Hiya. Terms that no Japanese person would ever make ramen at home. The thing is, when I need the cosseting that only a bowl of ramen can give, the thing is when... Okay, costing изяществото, нали, искам комфорт един вид. I need the cosseting that would ever make ramen. The thing is, when I need the cosseting that only a bowl of ramen can give. A bowl of ramen. Купа с рамен, т.е. паница с ястие вътре. I'm in no mood for that noise and chaos of a noodle bar. Uncle Roger have to admit, this is the most beautiful kitchen I've seen. This kitchen too sexy. This not atmosphere for making food. This atmosphere for making baby. Окей. Сега, те казвам, нямам настроение да отида в too noisy and busy noodle bar. Noodle bar е нудълски ресторант, където може да си поръчаш, нали, примерно рамен. Затова искам да си направя вкъщи. Ама той вика вкъщи не е чак за готвене, защото too sexy, вика kitchen. It's for babies. How many Christmas lights you need to make ramen? So I make my own. And I start with the Japanese broth, dashi. Dashi, okay, correct, good. Пак първата стъпка е the broth, бульона.
start this camera guy. I think he know what he doing. Yes, of course it a he. Why showing us this angle? I think all my nephew third leg standing up now. Hiya. Дърт е мръсотия, лик е ближе, standing up now. Така че се облизват един вид мръснишки. Pay attention to food, not to the two other thing. Niece and nephew, don't be dirty. Uncle Дърт и мръсни, като мръсни се използва и като похотливи един. Roger watching this video because I like ramen, not for any other reason. And what goes in is all important. Dried shiitake mushrooms already sliced. Sliced, already sliced, вече нарязани. Dry е съответно сухо и сушени. Shiitake mushrooms са гъби, shiitake очевидно да. Гъби, които са вече нарязани. See that angle again? And we are Angle е ъгъл, т.е. по този ъгъл снима. Не да и се вижда само ръката и какво слагам, да се вижда където. And we are firmly back in the universe of Unami now. firmly back in the universe of umami now. And some ginger, a lot of ginger. Some might say an excessive amount of ginger, but I can never have too much of its spicy warmth. Spicy warm, не пикантната топлина на джинджифил. Започвам, като дете и тръгна да стиям или как сега подсмърчам, ще да е идеално да изям един рамен. Наистина заради джинджера, той е доста лютичко и наистина се оправяш бързо. Okay, I like that she don't even measure. She just use feeling. She just use feeling. Тя просто използва чувство, нали. Хвърля така, без да измерва, нали. Някой готвач знае 2 грама или какво си, или що. Тя просто хвърля. Позират. Да. Or as chef once say, she just throw. She just throw. But why this motion at the end? I think this just for camera. When Uncle Roger say use finger, that's not what I mean. Papa chef super busy in restaurant. No time for elegant finger. Proper chef, точно така са добрите готвачи, нормалните готвачи. No time for elegant fingering. Фингър. So I don't soak Fingering е шматкане на пръстите в случая. the dried mushrooms because I do it as I cook. This needs to come to a boil. Soak е да не накисвам изсушените гъби, защото докато те са един вид се накисват в това, докато го готви. But first, it'll stir, and I should be ashamed to admit, eat with chopsticks, but I can stir with one. I cannot eat with chopsticks, but I can stir with one. Мога да разбърквам с chopstick. Cause you can't eat with chopstick, you're supposed to use 2 of them. Of course you cannot eat with a chopstick. You need 2. I think Nigella don't know how chopstick work. Who stir with 1 chopstick? So weird. That like wearing only 1 shoe. Nigella, why don't you give Uncle Roger your phone number and address? I send you my chopstick for free. Ex-wife Auntie Helen gone for good, so Uncle Roger available. Available, свободен, така че Uncle Roger, като може да ти прати his chopsticks, може да ти прати пръчиците си. And just about the one thing I remember from physics at school, thank you, Mr. Clark, is Едно нещо помни от физиката в училище. Thank you, Mr. Clark. Мерси, господин Кларк. Помни мерси, защото те научи само на едно нещо по физика. that if you put a lid on, Ако сложим капак, everything comes to the boil faster. it will boil faster. Everything comes to the boil faster. По-бързо ще завери. If that's the only thing you remember from physics, then Mr. Clark fucked up. Fucked up, се е провалил, прецаква се, нищо не е свършил мистер Кларк. Това е да, това е моят коментар. Okay, niece and nephew, don't go to that school. And nephew, don't go to that school. And it boils. And you can see the mushrooms are beginning to plump up, but they're going to plump up
Plump up е да набъбват, защото поемат от водичката. Even more and ooze their flavour into the broth. So Wait, what? What? Replay? they're going to plump up even more and ooze their flavour into the broth. You only put mushroom in broth for 2 minutes and you Okay. Yeah. think it gonna flavor the broth high? That's not enough time. What reality you live in? The What reality? Каква реалност живееш? mushroom just met the broth. They don't even have time to befriend yet. Where's the flavor? You need an hour at least. Lid on, so everything stays trapped in the pan. This is baby pak choi, but Why her knife so small? any leafy greens like this would do. Asian cooking, we love using big knife. It's faster. Your knife so small. By the time you finish Minuscule kitchen knife, може да Да. кажем, че е факапи. cutting, there will be COVID-20. By the time you finish cutting, докато свършиш срязането, ще има COVID-20. But I make it like this because the first time I ever cooked it, I came back home one evening. Е, така старите баби съм виждал как усукват врата на кокошка. Came back home one evening. Nigella is saying to all the nephew out there, don't think dirty, or else this is what I'm gonna do to your third leg. Окей, не мислете мръсно, защото това ще направя с вашите мръсни мисли. Айде да го кажа. Окей. I came back home one evening so ravenous. Ето, веднъж се превърнах толкова равена с един вид жадна и гладна за един вид липса на nourishment все едноче. Just open the fridge. I just opened the fridge and opened my cupboards, and this is what I had. И това е което има. Her fridge only have bok choy. Бок чай. Това са пак някакви азиатски мини-зелчици или марулчици, нещо това. Hiya. I am all about the radishes these Радиш е нещо, което аз също обичам. Репички. days. Always have them in the fridge. Food of the gods. Food of God? No, no, no. Food of the God is MSG. God don't like radish. God like magic white powder. Magic White Powder, бяла вълшебна пудра. MSG е очевидно някакъв вкусител с сол вътре, където азиатците ползват за да вкусяват. А пък съответно радиш е репчка. I hear Nigella like the magic white powder also. Окей, Найджел също се фащали с cocaine use. I am Да, all about the radishes да, these аналогия. days. Какво викаш? Не случайно прави тази аналогия. Да. Food of the gods. Radish is food of rabbit, not food of God. If radish is food of God, Uncle Roger rather go to hell. And now into this delicate but deep broth goes. Not deep, no flavor. Окей, D-брод е дълбок и така, no deep, no flavor. Той беше 20 минути на котлона на този бульон. А пък radishes are food for rabbits, not for gods. Of the baby pak choi. A lot Там не се готвиш. В смисъл, чистия професионален готвач. along with the peppery juiciness of the radishes. This woman really like her radish. Is she lobbyist for big radish? Лобист е също дума на български. Лобист, един вид има лоби, защитава определено нещо. Okay. Usually for ramen, the topping and broth you mix separately. Because if bok choy in broth too long, it becomes soggy and gross. Okay. Така че топингс е това, което добавяме. And broth, бульона са usually separately done. Защото искаме свежестта на зеленчуците, които ще добавим като топинг. Нали се едно, че да варим боровинките. Просто те ще се разкашкат. Soggy and gross. Точно това ще станат едни кашкави и гадни.
Мокри. Also, nobody really put radish in ramen. Hiya. And now a final flurry of flavourings to augment what's already in the pan. Аргумент, има такава дума. То може би съм го сещал в моловете, където беше augmented reality, т.е. подсилена реалност, нали, 8D, 9D, 15D и така нататък. Така че това, което ще подсили сега всичкото. A husky hit of miso. A husky hit of miso. Хъски хит, мъничко такова, една лъжичка, хит of miso, лъжичка мисо, паста. Uncle Roger like watching this video because I'm learning so many new English words. Who knew husky hit just meant tablespoon? Ето той учи английски с нас. Husky hit mean tablespoon, една лъжица, чупена лъжица. This woman English so good. Uncle Roger gonna call it my microwave from now on. Milk, full fat, which I've warmed in the microwave. Окей. В previous видео Nigella Larson pronounces microwave, което е микроволнова. Microwave. Ето той учи нови думи от английски. I've warmed in the microwave. A dash. Ето. И като дойде някой такъв англичан, как да напоправя? Той самия виж как говори. Окей. A dash of soy. Щипка сол. Щипка соя. Of soy. В случая соя сос. Значи, щом не го слага така с ръка, има предвид даш е мъничко. Oh, that's not enough. And the merest drop That's not enough. Тя съвсем нищо не сложи с него. of toasted sesame oil. Merest drop of toasted sesame oil. Така че тост, нали, като на тостера, като сложим нещо, то се пече. Така че изпечено с само волю. Нея е един вид мъничко. Нали, и като, примерно да кажем, ако си плащаме някакъв минимум, да bare минимум или да mere минимум, окей. So mere is drop е една малка, най-малката част. Drop е капка, т.е. пак говорим за съвсем малко количество, като щипка, като поръсваме съвсем малко. No, don't put merest drop. Hiya, use more, so stingy, this woman. Стинджи, така е скрънза. Тази жена. Stingy. So stingy. Точно Да. така, stingy е скрънза, скъперница. Не, so stingy this woman. Наистина, нищо не дава. She trying to save money. Also, she have her own crazy measurement system. A husky hit a dash and the merest drop. Hiya, just say use feeling. She described her cooking like she writing poem. Is she chef or is she English teacher? The leaves of the pea pak choy go in. And Как ги пуска по ужасен начин. another stir. One chopstick again. The leaves need the merest wilting and miso mustn't be boiled. Miso cannot boil, she correct. But this not. Мисо, това, което добави тази мисо пейст, cannot boil, защото ако се свари и те ще се изпарят флейворинга. But this is not the right way to make flavoring. Това не е правилният начин за вкусяване. Right way to make flavoring for your ramen soup. Japanese people, they call this soup flavoring tare. Tare is the most important element in ramen. Ramen without tare is like Uncle Roger without orange polo. Orange polo заради рекичката. Or like Jamie Oliver without chili jam. If your ramen don't have tare, you fucked up. But tare not made like this. You make the miso tare separately and then put in bowl at the end. Stirring in miso paste is not making proper tare. Hiya, Nigella, just use MSG. Don't bother with your half-ass miso flavor. Half-ass. Half е половина, аз е задник. Като ги съберем тия неща, означава половинчато недостатъчно добро. Нали? Okay, so don't bother, не се занимай с твоето
половинчато мисо вкусяване. MSG make everything better, including your shit ramen skill. Шитна. MSG, ако добавиш, ще да вкуси и очевидно, може би, универсална подправка и ще направи всичко много по-добро. Дори твоите including, включвайки твоите shit ramen skills, твоите лоши умения да правиш. My ramen requires two more elements. First, an egg. Egg too white. You need to marinate. Second, Marinate, помниш, че Да, го Джейми маринова Оливър там. го маринова поне. noodles. I mean, I cooked these before. Noodles. Noodle. Usually ramen noodle, yellow in color. Why this noodle so white? Kinda sus. I think it not ramen noodle. It's not ramen noodle. But it doesn't matter that they're cold because the heat of the broth will warm them. I could eat this just as it is, but I feel it incumbent upon me to arrange. Okay. So I feel it incumbent upon me. Okay, така че мисля, че трябва да му дам още, да му възложа. Подтикваме to arrange it, да го украсят. Arrange it in a calming Japanese order. Calming Japanese order. Order е ред в един такъв японски ред да му вкарам. Where got calming? Where got calming? This bowl of noodles stressing Uncle Roger out. This bowl of noodle, тази купа сивка направо. Направо стресира Uncle Roger. Stress out. Arrange it in a calming Japanese order. You call this arranging. You're not arranging. You're just poking. Uncle Poke и натискам, бочкам. Roger never say, I gonna arrange my table and then go. All that remains for me to do is Okay, egg yolk a bit runny. It perfect. I give her that. sprinkle Okay, good. Yolk е жълтъка. Egg white е бялата част. Жълтъка, нали? It's egg white and eggs yolk. over the green. Yolk, точно така. It perfect. I egg yolk a Виж го как се пише. Egg yolk. Okay. bit runny. It perfect. I give А бик ръни, ето виж как използват ръни, защото тече, ходи наляво надясно. Така че това е ров. her that. Sprinkle over the green parts of a spring onion. Spring onion, good, good. Ето ще sprinkle ще поръся over the green parts of the green onions. Spring onion е по-точно казано. Защото през spring е пролетта, spring onion е пресен лук. And a little bit of dried chili. Dry chili. Uncle Roger would prefer using dry chili to make your tare instead of sprinkling at end. Окей, dry chili pepper е люта чушка, така че изсушено чили. Ще го sprinkling at the end, ще поръсим накрая. Само, че той би предпочел to use it to make your tare. А таре така и не сме видяли някои от британските готвачи да го приготвят. More flavor. And I don't want to puncture the mood of cozy serenity. Окей, какви думи пак ползвам. Окей, I don't want to puncture. Puncture е пробождам, нали, като акупунктура като ти правят, нали, имаме думата puncture, т.е. не искам да един вид да пропуквам, да пробождам, да разрушавам the mood, настроението of cozy serenity. Cozy е като комфортно, comfortable, cozy. Serenity е спокойствие. I need serenity. Спокойствие. Така че не искам да нарушавам, да пропуквам това настроение на спокойно, на уютно спокойствие. But I do have a comedy contraption with which to eat my ramen. Ето го, спорка, което е като спун и форк. Комбинация, той тук ще бъде шокиран. Is she using Spock? Spock for ramen? Hi, maybe that's why Nigella don't go to noodle bar anymore. She banned from all of them
because She is banned. she Тоест бан Забранена. е да бъдеш забранен, т.е. тя самата е банната, забранена от всичките нудъл барове, защото сигурно ползва спорт. banned from all of them because she bring her own Spock there. Fork for the noodles, spoon for the broth. Or let's just cut out the middleman. Or just cut up the middleman. Или просто махаме средния човек. Ramen have 5 components: soup, tare, noodle, topping, and oil. Soup, she used dashi. Okay. Tare don't exist. You can't just put miso in and call it tare. Noodle, it looked like she used wrong type of noodle. Topping, egg and spring onion. Okay. Oil, she only used 2 drops of sesame oil. Hiya, not enough. So she only get 2 out of 5 components right. Hiya. At least this ramen somewhat homemade. She didn't just use instant ramen and put topping on there. So still better than Jamie Oliver and his packet rice. Nigella, Uncle Roger single now. Hopefully one day I can make egg fried rice for you. Come get husky hit of Uncle Roger. I'll get husky hit from Uncle Roger. Така, да те удари леко. Sorry, children. Papa Chef super busy in restaurant. Разбрахме ли го много добре? Да, Добре, супер. този ги насоли всичките. Ами то си засолен. Добре. Аз предлагам, въпреки че съм си подготвил въпросчетата, но на мен ми стана любопитно пък как се прави истински добър рамен. Дали ще имаме Uncle Roger? Да, ще е интересно. Така и така сме го Да. подпитали този рамен. Така, Uncle Roger. Някой ще направи ли изобщо таре? Uncle Roger. Make рамен. Ама той ще прави Uncle Roger. Нека да видим на Гордън рамен. Ето най-горното не е ли Uncle Roger Make рамен? Да, ама аз съм го гледал и той мисля, че прави... Нашите не са само за гледане. Захапвани са. Кренвиши от деликатес житница. This is what happens when you exit the matrix. Pay close. Мисля, че прави такъв рамен, имитира Million subscribers. рамена на този. Може и да прави истински, сега ще видим. Okay. Go. Thank you to all my niece and nephew. And as promised, today Uncle Roger gonna make ramen, and I have my. Ще прави истински рамен. Добре. Колко минути е това? Добре. Явно бавно се прави. Ами, пускаме го да видим. Friend here, James. He a ramen expert. He run okay ramen shop. Okay, so he runs okay. Okay е нито добър, нито лош. В случая и по този начин това е базика, един да го похвали. Като му каза, той има не лош рамен шоп. I run a little ramen operation from Cardiff in Wales called Matsudai Ramen. In Wales? In Wales. Who eat ramen in Wales? A lot of people. Really? Why? Not good enough for London, is it? And do you have shop in Wales? No, we have a prep kitchen and we sell meal. Prep kitchen имаме така... Готова кухня, като бързо хранене. Ами да, ама за такива за повече като за деца, нали, такава, както Моника сега ходи на Mother's Kitchen и не знам си какви. Тоест, we sell meal kits and do pop-ups. Тоест, малки кутийки за малките деца, които ходят на училище. Kits and do pop-ups. You sell meal kit. So the postman deliver ramen to people. What if they're not home? Postman give to neighbor. Neighbour gets good ramen. Neighbor steal your ramen. Who want that? Hiya, just open ramen shop. Don't be pussy. Open. Pussy. Just Съответно, нали, малко вулгарна дума, но не се превежда точно по този начин. Да. Окей, един вид не бъди женчо, ще го преведем на open ramen shop. Don't be pussy. Open ramen shop. Niece and nephew, smack the like button now so nephew James can afford ramen shop one day.
Те се приготвят нуделите сами сутрин. First, we're gonna make our ramen noodle. And as you can see, we're filming an empty restaurant. Както виждате, we are filming in an empty restaurant, празен ресторант. Also known as Jamie Italian. Джейми Италия. 300 grams of wheat. Защото всичките ресторанти на Джейми Оливър, той както каза в предното видео, са closed down now. Flour. Ooh. Nephew James, are you a fan of white powder? Do you like it? Can't say. My mum might say this. 2.75 grams of salt. Why so specific? Ramen cannot just use feeling. Cannot you just use feeling? Why so specific? Ето сега имаме това, което преди нямахме. Да ни казват точните measurements. Measurements са мерки. No, ramen's very specific. Science. Now we cut it Science наука. up. This is how Nigella Lawson make her ramen. Добре ги навързахме трите видеа. Вече имаме Джейми Оливър, веднъж го росна, че са му празни ресторантите, а сега казва така, Nigella Larson make her ramen also. И тя така прави рамен. И прави линейки с... Всичко мяташе вътре. С солта. Ма не, и нали тя е имала дело за кокаин и съответно той базика, че е така готви и прави с картата линейки. Аха, да, вярно. За Now we mix them all together. Mix it with chopstick. Mix it with chopstick. Ето, когато сме гледали другото видео, вече знаем защо трябва да ни забавя. Uncle Roger, got a mixer for you. Why you didn't tell Uncle Roger sooner? Сумер, по-рано. Що не ми казвате I по-рано? like to see you sweat. World War I like to see you sweat. Исках да те видя се призпотиш. II is over. Use technology. Ramen's very boring. Don't say that. I want Рамен is very boring. Boring, скучно. Така че приготвям това рамен. Доста скучно. Те за това, ако не я видя, претупаха нещата. people to watch video. Why use hand when you can use machine? Pour all the dough into plastic bag. Flatten the flour by stepping on it. This is what Auntie Helen do to my hope and dream. Това е което жена му, бившата ex-wife. Нали, той е Uncle Roger, Чичо Роджер, Aunt Helen е Леля Хелен. Do to my hope and dream. Направи с моите надежди и мечти. See, now it's nice and flat. We're gonna leave it to rest for 30. We are going to leave it to rest for 30 minutes. Ще го оставим да се отпусне, да се почине за 30 минути. Take your flattened noodle flour and put it through pasta machine. Oof, this is two-person job. But niece and nephew, Uncle Roger recommend you just buy a ramen from shop. This Uncle Roger recommends you just buy ramen from shop. too much work. Nobody have time for this. Nephew James, you married or you single? Married. So this is your activity you do to get away from wife. So difficult. You're a weak man. No. This very difficult. Who need Peloton when you have pasta maker? Hi. What next? More rolling. Hi. More rolling. Hi. You ramen shop, but you can't afford better roller. Not yet. Hi, you're not doing well. See, Uncle. Not doing well. For ramen shop, you cannot afford a better roller. Ето виждаме как се използва това като ролър, защото той навива, въртиш, излиза рамена. Okay. So, Uncle Roger like my noodle. Uncle Roger like my noodle, how I like my woman. Unattached. Unattached. Attached, нещо, което е attached, знаеш на имейлите, като пращаме, attach файл, прикачи файл. А те са необвързани. Тоест един с друг неговите нудели, както и жените, с които Uncle Roger излиза. Unattached. Ето го този бульон, виж как изглежда. Now we start on the broth. This is chicken bone and this is pork bone. This is vegan's worst nightmare.
Vegan's worst nightmare. Nightmare е като кошмар. Flavor. Flavor. Вкус. О, да. Vegan people, if you don't feel represented in Uncle Roger video, remember these Vegans, if you don't feel represented, ако не се чувствате представлявани в Uncle Roger's видео, things used to be vegan also. тези неща те презентираха, нали? Те бяха vegan also. Now Uncle Roger gonna boil the pork bone and chicken bone, correct? Very correct. We're using mostly pork bone, a bit of chicken bone because we're making a style of tonkotsu ramen. And when the water boiling, you want to take the scum out. See? Скъм е точно тази гадна пяна. Get all the brown Или като буклук също може измет. scum out. I mean from the broth, don't be racist. Put lid on and pressure Скъм също са и отрепите на улиците, нали? Junky people, scum people. cook it. Ето пак имаме думата лид, т.е. слагаме капака. Put lid And this is pressure cook. Okay, so pressure cooker е Налягане. тенджера под налягане. И тя прави нещата да се случват много по-бързо. it on and pressure cook it. Oh, that Не го е затворил добре. why it didn't cook. Има Новите. рекламки. Реклама. Как хитро спирам звука, за да не натрупази тази реклама. Окей. Добре, че и дълга, бе. Едно да е една. Е, Не една. нищо де, ще видим какъв е смисъл. Ето, това беше petrification or she became made of stone. Stone е камък. Your pressure cooker can sing also. The pressure cooker can sing also. Може да пее. Pressure cookers save time, and we all know time is money. Now the broth almost ready. See, look at the color, so nice and clean. Proper tonkotsu broth should be as white as yoga retreat. Йога ретрит. Така че трябва да е беличък. Наистина тези бульони, където са прекалено мътните и кафявите, не са хубав бульон. Not like nephew Nick dirty broth. Ето, някой друг е правил също бульон. Dirty broth. Yeah. Now we add some aromatic into the broth, like onion and garlic. Garlic is Asian people's favorite thing. We treat garlic like how we treat our children. О, с това го с обелките. Добре. Какво викаш? С обелките го прасна вътре. Да, защото те правят бульон. После ще го прецедят. И по този начин си пуска флейвъра вътре. И казва, garlic is the favorite thing for Asian people. Yeah. And we treat garlic as we treat our kids. Тоест ние третираме, обръщаме, се отнасяме към чесъна, както се отнасяме с децата си. И ти Treat видях. garlic like how we treat our children. Now we'll let it reduce for an hour until it's rich and creamy. Okay, so now we let it reduce for an hour. Така сега ще го оставяме на малък, на бавен огън, защото ние редуцираме, намаляваме огъня за един час. Until it's rich and creamy, докато стане богат на вкус и кремообразен. Look at this, so white and beautiful. So white and beautiful. Сега ще видим тарето мале, ще огладнеем с тебе. Now we're making pare. This is component of ramen Nigella forget to make. This is a component, of ramen, not only Nigel, but also Jamie Oliver forgot. They forgot to make. We want 360 milliliters of light soy sauce, Okay, so 360 mils or milliliters of light soy sauce. approximately. Approximate is okay with this. Нали, около. Approximately е около. It's not a What? But you say it's science?
Half science, half art. But sometimes you so anal. But sometimes anything go. What the hell? What? But sometimes anything go. Okay. But sometimes. Тъй като той си позволява да говори на развален английски и използва така думи, които... Okay. So, but sometime you're so anal, има предвид един път си така, друг път си онака. Sometimes you so anal. But sometimes anything go. What the hell? And 360 milliliters of dark soy sauce also. I just use feeling. So, единия беше light, светъл, което Другия е най-вероятно е по-лекичък, по-различен вкус, и dark soy sauce, сега ще е тъмен соев сос. Нали, те използват много соеви сосове в азиатската кухня, така че даже не знам каква е разликата, но съм си купувал и са наистина Има готини. разлика, да. Много. Има по-гъсти. Като направите и такъв сос, прави храната да пищи. Not too much really. 100 grams of salt And MSG at the end. at the end. Put now. Uncle Roger can't wait. 1.44 liters of water. 1.44. Ramen is the nerdiest. Мърт е супер един вид. Тези, където са нърдовете в училище, са с очилцата, зубърчета, хора, където са по математика, по IT технологии, нърдове, тъй като даже не знам ни толкова в български използваме тази дума като нърд. Е тип зубрач. Да, един зубрач. Така че nerdiest food ever. Най-точната един вид и зубърската храна. Мисля, всичко е изчислено. Food ever. So many number. Aiya. You're lazy. No. You're lazy. Laziness, Мързене. slot. Точно така, той е мързелив, има си един грях на душата. The true Asian way is to use feeling. Now we put this to boil, correct? Now we boil it for an hour. At 1 hour we are going to boil the tare. 1 hour. 1 hour. Takes so long. Nephew James, 1 hour. Because you use induction stove. If you Induction stove, Uncle Roger не харесва такива модерни тигани, както той харесва да готвиш на fire, real fire, както Джейми Оливър използваше real fire and cooking in the ground. Ги готвеше в земята. use real fire, it'd be 5 minutes. Stir the tare a bit. When tare done boiling, Stirring е виждаме, разбъркваме, така че разбъркваме да таре абет. time for Uncle Roger favorite ingredient, the king of flavor, MSG Fuyo. Фуйо е неговата дума обратна на хая. Хая Да, е много зле, фуйо. фуйо много яко. This one is just use feeling, correct? Sort of. We usually use about 80 grams. 80 gram too little. Коли съдържа това? MSG, ще проверим, ето. Любопитство, така се учи език, когато нещо ни е интересно, MSG, даже има и цена. Натриев глукомат. Така, ето глукомата е една от най-новите подправки, открити от човека в началото на миналия век. Конуе Икеда от университета. Колко струва? 250 грама, 550. От водорасли. Ага. И очевидно прави японската и китайската кухня да са топ. Да, интересно. Ами, ще съкнем. Трябва да я потърсиме, да видим, да изпробваме. Знаем как се прави и това става много вкусно. Сега те имат още да готвят доста. For baby food. Да. I don't know how many grams this is. We just pour unto our ancestors. We just pour. Нали, pour е наливам, слагам, добавям. Така че просто слагам и добавяме, докато our ancestors, виж как той си поставя всички думи, където се използва по принцип. Това, което също съм казал, като си харесаме някой нещо, което е интересно от темите, и почнем да ги въртим, те горе-долу използват сходни думи самите ни лектори, ако мога така да ги нареча. Докато нашите правоци не кажат, че е достатъчно. Just say it enough. I do my head talk,
check my nails. Да се проверя ногтите. Окей. Ето Now го time for- топика. Toppings. Съответно това, което ще добавим отгоре. Now time for the char siu pork belly. чашу, това, Чашу. което Джейми Оливър използваше, pork belly, т.е. свинско chicken belly. Look at this piece of meat. Fuyo, I see now why Nick like to spank this. This is quite satisfying. Satisfying, много задоволително. Spank е да напляскам, така че виждам за какво искам да го напляскам. Can you choke pork belly also? Чолк е душа, не знаеш, някои хората се душат в интимните си души. Окей, така че направи го розово, за да разберем, че става въпрос за еротична тематика. Sorry, children. You want to spank the pork belly, roll it up and tie it. Hiya, making pork belly always turn Uncle Roger on. Do you get horny when you make pork belly? Хорни, нали, възбуждаш ли се, като правиш pork belly? Nephew James? No, No? never. Sad life. Sad life, тъжен живот. Yeah, just roll it at 1 inch intervals. 1 inch intervals. Oh, 1 inch? 1 inch. I think 1 inch is around this big, right? Никой не знае колко е 1 инч. Uncle Roger Мисля, че е 1 сантиметър и 6. have Не trouble съм сигурен. Не е толкова си. knowing how big 1 inch is. Ever had that problem in life? No. No? After tying your pork, you want to boil it for around 90 minutes. The center of the pork should be at about 95 degrees Celsius when it finishes. The center of the pork should be about 95 degrees Celsius when it finishes. Ей, това са японците, разбираш? Като готвят, Да. гледай какво Има става. такива термометри, които се Той има мерят. термометри, ама виж какво И качество аз имам, говорим. но никога не съм го ползвала. Да, просто говорим за едно такова качество, защото ако искаш вкуса да ти е еднакъв, аз има една пицария, където ходих, веднъж ядах много хубава пица и никога повече. Всеки път вече беше различно. И ето по този начин се добивах. Цък трябва да е еди колко си. Hiya, that too much detail. Niece and nephew don't care. If it look good, you They don't care. На тях не пука. Ако if it look good, ако изглежда добро за яден, they eat. When pork belly finish boiling, we want to marinate in the tare. No white pork belly like Jamie Oliver. Той е гледал видеото. No white pork belly like Бялото, Jamie. да, той изглеждаше доста ужасно. Направо си беше гадно. Беше гадно, да. Да, а сега си го мариноват в тарето, пък тарето го готвиха само 1 час с него, така че то ще е станало някакъв микс на вкусовете, сигурно ще е много добро. Correct. Good char siu should have same color as Ariana Grande now. Not Ariana Grande 10 years ago. Супер! Marinate for at least 4 hours and then you can chop. Okay, marinate for at least 4 hours Нема, and then you can chop. Значи за 4 часа го маринуваш. Fuyo, look at this, so nice. Значи свариха го, маринуваха го, супер. Don't eat when you're cooking. Why not? Bad habits. Bad habits, washing out. Bad habits. This is why Auntie Helen left you. Затова това остави Леля Хела. No. I always eat Auntie Helen. What are you talking about? I always eat anti-Helen. What you are talking about. Така, тук, ето това е малко по-дълбок английски. To eat someone, това е в еротичния смисъл, означава, нали, как има blowjob, Да. свирка. Саман се И- зачуди как ще да. яде. И ядат се, и жените се ядат. Да. Разбрах. Така, и това е думата за това. Безобидна дума, но какво означава? Chop some spring Ето, not for sorry children, извинете деца. onion. Чоп е точно това кълцане, Кълцане. рязана клета. Some spring onion. Spring onion вече го знаем, това зеления. Now we make ramen egg. Uncle Roger usually do 7 minutes. That correct? 7 minutes, right? Yeah, very good. Oh, now the egg done. Take all the egg out and put in ice bath. Ice bath в ледена вода. Egg want to go on spa holiday also. Egg want to go to a spa holiday also.
Time to peel egg. You want to Peel ще го белеме, защото време е да обелеме. peel egg in water, like you waterboarding the egg. He cracked. Отново еротична шега. Waterboarding the egg and crack е един вид като свършил. Защото the egg crack, нали се пречупи яйцето, но един вид се едно, че Разбрах, да. еротичната шега е това. Looks so nice. Но така са, видеята за възрастни има такива вид шеги. He cracked. Looks so nice. Beautiful. Let's see how the pro do it. Better don't fuck it up. Nobody buy your meal kit. Fui, that's so fast. Not bad, not bad. Marinate your egg in this soy sauce, mirin, and water. And don't forget the paper towel. Oh yes, paper towel. Good idea. That why nephew Nick egg got a little white spot. You want to put paper towel. Paper towel, един вид хартиена салфетка ще ползвам отгоре. И по този начин тя ще се напои също с соевия сос. Те няма да имаме бели петна. White spots on the eggs. Да. Okay. And the last was aroma oil. Next component of ramen we're gonna make is aroma oil. And for this version of tonkotsu ramen, we're making EAK style tonkotsu ramen. So for this version, we're gonna make chicken oil, correct? Correct. So get some nice chicken skin. Look at this. Put chicken skin into pot and then put pot on boil. Plating, вече ще нареждаме. Right then, Uncle Roger, ready to plate? No. Плейт, както казахме, и ечения и нареждане. You forgot one important step, my flamethrower. Flamethrower, горилка, парлят. Ще го направим. Окей, seaweed, caught fire, запали водорасо. Uncle Roger burnt the seaweed. Hiya. Didn't realise you'd gone so hard on the blowtorch. Okay. Didn't realise you'd gone so hard on the blowtorch. Blowtorch. Blowtorch е горелката, така че не знаех, че you've gone so hard. Толкова много си натоварил парлят. Like a welder. This is Welder. Окей, welder е подпалвача. Uncle Roger midlife crisis. Midlife. Средният живот, нали, ви знаете, като станат на 50 години и хората си купуват примерно скъпа кола. Случаят от неговия midlife crisis purchase ще е парлат. Purchase. Don't worry, nephew James, you will buy this soon. И ти си купиш. Now we start plating. Aroma oil, tare, broth, noodle. Нудъла си го направиха те, real рамен нудъл. This is the only time colander okay to use. Topping. Колендър сега на български как? Кориандър. Не, колендър Topping. Only Не, чакай, то ще го преведе, чакай. Гир. Ето и дето, за да прецеждаме нещата. This is the only time colander is okay to use. Единствения път, когато е окей да го използваш за нудъли. only time colander Според него, той просто не ги харесва. okay to use. Topping. Ето неговия спанак не е в bowl of dense spinach. По-различно е, не е като на топ. Ta-da! Uncle Roger ramen. What you think? What you think? Looks good. You forgot the spring onion. And you forgot the spring onion. И забрави да поръсиш с зеления лук. Oh shit. Да. Okay, now ta-da. What you think? What you think? Looks good. You've done well. Proof's in the tasting. Окей, proof е доказателство. Is in the tasting. В дегустацията, в опитването. Tasting. 80% от признаци. Тест, това означава, че ще го тестваме за вкус. Окей.
So, let's finish. Аз съм пробвала рамен в японския, къде беше, в някакъв мол, няма нищо общо с това. Не, аз съм ял рамен в японски ресторанти, ама с японци вътре. И ядеш и ревеш. Ядеш по няколко чини може да се яде и наистина се ревеш, защото и леко спайси. Те питат, нали? Има дали. не е спайси, такова аз кандара има и това, което ядат останалите. И е много яко. Мисля, те, защото белите, наистина тия белите, като англичаните, наистина ги е страх от истинската азиатска кухня, но ние българите няма какво да не е страх, ние имаме доста сходно. Да, ядеме люто. Да, няма проблем. с хембе си ядем също. Time for taste test. Not bad. Broth Not bad, tastes Uncle good. Roger. I taste all the MSG in there. Slurping mean he enjoy it. Щом си слърпинг е един там усмукване, което преди малко направя. И като сърба, и като мляска, means he enjoys it. И това е, между прочим, в японската култура. Ако мляскаш, ако едеш шумно и така нататък, неща, които се приемат на други места, като Грозно. да, грозно, че не е много добре, означава, че you enjoy it. И там всъщност, когато ядеш по този начин, те ти се кехат. What you think? What you think? Not bad. Not bad, Uncle Roger. Very good. Nephew James, I'm glad you like my ramen. Very much. And thank you so much for 4 million subscribers. Niece and nephew make Uncle Roger feel so special. You make me feel special. Niece and nephew, if you in UK and you like ramen, make sure to go visit Matsudai Ramen website, buy some meal kit, and also nephew James gonna have pop up in London and Cardiff. And if you want to buy Uncle Roger's EAK ramen as a meal kit, you can do that via our website too. Go buy ticket to nephew James Ramen pop up. Link in description. Bye bye. Bye. All right, what's the best way to show the shot? I've never actually cut cocaine before, so. I have never actually cut режа или разделям cocaine before, и той наистина не знае. Yeah. Oh, we should not show your card details. Готино с кредитната карта. Да. И вика, let's not show your card details. Нека да ти показвам детайлите. That'd be really bad. And we're making EAK style tonkotsu ramen. So what the fuck? What the fuck, какво подява? What happening? He's got a mind of his own. So Is this pressure cooker or bomb? it's alive. This is what they use in Boston. It's live, жив фетреша кука. Бостон очевидно са слагали бомба. That's not going in. Това няма да влиза в клипа. This is what they use in Boston. That's not going in. Wow, what an old joke. Boston Marathon bombing jokes. Wow. COVID stopped all the bombing. Hiya. COVID stopped all the bombing. Значи спряха всички бомбаджи с COVID нещата. No more new bomb reference. Nobody can travel. Terrorists cannot travel. They need to take 2 COVID tests. Terrorists trying to bomb a place like, PCR. Fuck, I forgot to book it. They Forgot to book it. Забравих да си запазя час за PCR. Нали, те не могат да пътуват тези терористи. 2 day. I don't need a day 2 day 5. I'm gone on day 1. Не ми трябва двудневен, защото аз съм заминал на първия ден. Той съм се взривял. Yeah. Social distancing е това, което стана, нали, съответно тази социална дистанция. My body count has sucked. Нали, броят трупове, които се взривява, нали, човек, той не може да опи толкова много, защото всеки като пазва метър и половина дистанция, той се взривява и вече не може да отрепи достатъчно. I think we're done. We're done with this. No joke for Uncle Roger.
No job for Uncle Roger. Без работа за Uncle Roger. Няма да го немат там. Alright, what's next? We treat garlic like how we treat our children. Yeah, I think the splash pad was good, right? Yeah, I think, well, we can't retake it, so it's done. We cannot retake it. Така че ако не ви харесва, не може да го заснемем отново, защото вече е вътре. Can you choke pork belly? Кени чоук, може ли да душим порк белли? We're not rolling yet. We are not rolling yet. Още не снимаме, by the way. Между прочим. By the way, да. Само, че единия казва I was rolling. Аз снимах. I was rolling. Рол е по принцип въртя се и нали, старите камери бяха с големи ролки, нали, и, и оттам идва е това ролинг, нали, снимам. Rolling, да. Can you think on the... Yeah, I was going to say we should sing. 1 inch interval. 1 inch Uncle Roger. Ooh. I thought you say inch and my mind just goes. Niece and nephew make Uncle Roger feel so special. And you feel special? One day, if only Jamie Oliver would collab with me, man. One day, that's the dream. He'll have to one day. It'll drive him insane. I hope he does. Collaboration е да работим заедно, т.е. да направим нещо. Един ден Джейми Оливър направи нещо, ще е awesome. Ще е страхотно. I feel like even just to get you to shut up, you would do it. Yeah. Just do it once and then you can Fucking leave me alone. Do it once and then fuck it, leave me alone. Те, че ще го направя веднъж, защото и ще го оставиш на мира. Това му обещай. We'll sign a cease and desist. We'll sign, ще подпишем един вид cease and desist, един вид, че ceasefire, прекратявам огъня, така че ще спра да го базирам. Is getting your master's in data science even worth it anymore? Окей, доста се позабавлявах с това видео. Да, беше забавно. Видяхме как трябва да се прави. Определено тези British chefs нямат абсолютно никакво познание от английската кухня. Окей. От азиатската кухня, от английската може би има. Така че утре ще продължим тогава с въпросчета, които днес не направихме, но пък си послушахме доста от езика. Така че отприщвам на тази тема, ако искаш, можеш да си пускаш и да си видиш